Hello. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning to all. Let me know, sir, when everybody join. Okay, madam. Even if it is not in the order also, no problem. Okay, madam. Got anti-reactive. Hello, madam. Nagalakshmi, madam. Nagjyoti, madam. Yes, sir. Can you start? Start చేయండి, madam. Okay, sir. Same committee, ade order? ఆర్డర్లో చేయండి, madam.
Okay, sir. Fine. Yeah. So good morning to one and all. Today we are going to see 7 committees. So all these 7 committees, the common point is you should maintain the files for the last 3 years and also the current year, mandatory. And when you compare all these 7 committees, the work for the first 3 committees is somewhat less. That is SC/ST committee, minority and OBC committee. The work will be very less and almost once in a year you may have to document. So we will start with SC/ST committee. So here the documents to be maintained. First thing, every year you should have the list of students who belong to this category, SC/ST category. The list you should have, and you should have the total count. That means how many boys are there, how many girls, and the total count. So last 3 years plus current year you should have this list. Then second one is what are the books available in the library or in the department for giving it to students, that is book bank. So for SC/ST students, how many books are there in the book bank? And suppose if the students want to avail the books, one set, suppose they want to take and return it after 1 year or 1 semester, you may be getting a letter from the student requesting that we want the books from the book bank. So you should have the copy of those letters which students are giving. So till now, if you have not done also, you need to show few letters in the last few years, and currently you really do it very actively. So the letters from the student should be there, and both signatures of head of the department and also librarian should be there in the letter that it is approved. Then one register to be maintained. Suppose you are giving books from the department library, the department should have a register for giving the books to the students, and when they are returning, signature of the student. Suppose we are giving books from the library, then library should have a separate register saying that it is the books are given for the SC/ST student. So regular register is there, not that this should be a separate one. This is only for issue and taking back of the book bank for SC and ST students. And apart from that, every year, at the beginning of the year, academic year, we need to conduct an awareness program to the SC/ST students. So why we are creating this awareness program is, first of all, they should know what benefits the government is giving or our college management is giving for the SC/ST students. So generally it may be some scholarship type of thing or any fee concession. One is already the government is giving if they are coming in the convener quota. But apart from that, what the college is giving to these students, that also should be there. So one awareness program to be conducted every year before the commencement of the academic year, and the document is activity report with the photographs of the awareness program. So mostly if it is done by using external guest, somebody who belong to that category in some government sector or something. You can also request from some scholarship office or SBTET. So such a guest can do this program and you can record it. And every year, one normal meeting should be conducted at the beginning of the year, like what program you are going to conduct, and suppose you are buying some extra books for these SC/ST students and all yearly. So that request should be there. From departments, you should give it to the library saying that we need these books for giving it to the students. And suppose if you are giving that approval letter, if you are purchasing, that should be entered in the separate register. Not in the regular library stock register, it should be always separate SC/ST register. So these are the only things that to be done. So again, I will repeat it. The first list of students for all the 4 years should be there, and the total count should be there in terms of boys and girls. Then list of books available for giving it to the students in the form of book bank, that should be there. And we need to show that the students are actively using the book bank
So we need to collect the letters from the students requesting the book bank, then signatures saying that it is permitted, and issue register in the library, and awareness program once in a year, the beginning of academic year. That program you need to record in activity report format, and at the beginning, before this program, you need to conduct a meeting. So this is mandatory one meeting, but if at all required in the middle also, you can have a meeting. But at least yearly one meeting should be there. So only this much work is there for this committee. So any doubts from this committee, you can come forward and clarify it. Yes, sir. హలో సురేష్ సార్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మేడంని అడగొచ్చండి. ఒక డౌట్ సార్ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ గా సపరేట్ గా కంపల్సరీ ఉండాలి నా డిపార్ట్మెంట్ లైబ్రరీ బుక్స్. అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో మనకు ఇప్పుడు ఓన్లీ మనం లైబ్రరీలోనే మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కదా SC/ST బుక్స్, అవి మనకు లైబ్రరీలో కూడా మన డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా ఉండాలన్నా లేదా అన్నది. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ బుక్స్ టు ద స్టూడెంట్స్, ఒక డిపార్ట్మెంట్ లైబ్రరీ ఉండి అక్కడ మనం అందరికీ ఇస్తున్నాం అంటే దెన్ షో ఇట్ ఫర్ దిస్ కేటగిరీ ఆల్సో SC/STకి. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కల్చర్, అలా డిపార్ట్మెంట్ లైబ్రరీలో ఏం బుక్స్ ఇవ్వట్లేదు, ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ స్టాఫ్ రెఫరెన్స్ అంటే నో నీడ్, ఓన్లీ లైబ్రరీ కెన్ మెయింటైన్ ద రిజిస్టర్, నో నీడ్ ఇన్ అదర్ ప్లేసెస్, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఓకే మేడం, ఓకే మేడం. సురేష్ సార్ ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయేమన్నా? ఓకే మేడం, నెక్స్ట్ కమిటీ మేడం. ఒక నిమిషం షోరెడ్డి సార్. చెప్పండి సార్. అది ఆఫ్ చేసుకో. లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ SC/ST పెట్టినప్పుడు అందులో ఫీల్డ్స్ ఏమి ఉండాలి జనరల్ గా మేడం? అంటే సీరియల్ నంబరు, నేమ్, పిన్ నంబరు కాకుండా వారి మేల్ ఫీమేల్ పెట్టుకుంటాము, అది ఆబ్వియస్ గా SC/ST మనము బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. అది కాకుండా ఇంకేమైనా స్పెసిఫిక్ గా ఈ డాటా ఉండాలని ఏమైనా ఉంటుందా మేడం? ఇట్స్ బెటర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద డేటా, మీరు అన్ని పెట్టుకోవచ్చు సార్, లైక్ ద డేట్ ఆఫ్ బర్త్, వాళ్ళ ఈమెయిల్ ID, ఫోన్ నంబర్ యూ కెన్ హ్యావ్. అడ్రస్ ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ, జస్ట్ ఫర్ రికగ్నిషన్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ రోల్ నంబర్, దెన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, phone number and email ID. Okay madam, thank you. Thank you. So, any other doubt? Ma'am, idi letter చెప్పండి మేడం. మేడం ఇది లెటర్ అన్నారు కదా, కంపల్సరీ ఉండాలా మేడం? ఇది స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ బుక్ బ్యాంక్ లెటర్ అన్నారు కదా. ఎందుకంటే మనం ఇస్తున్నట్టు వి నీడ్ టు కంపల్సరీ షో ద రిజిస్టర్, లెటర్స్ అన్ని ఉండాలి. అంటే ఇప్పటి వరకు అలా పెట్టలేదు కదా మేడం, అంటే అందరికి ఇచ్చేవాళ్ళం కదా రెగ్యులర్ గా, కింద లైబ్రరీ వాళ్ళే హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు, మేము కూడా చూసేవాళ్ళం. అంటే ఇప్పుడు దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. లైబ్రరీలో ఇచ్చే బుక్స్ ఎలా ఉంటదంటే 15 days కో లేకపోతే 1 month కో దే నీడ్ టు రిటర్న్. బట్ ఈ బుక్ బ్యాంక్ అలా కాదు, ఫుల్ సెమిస్టర్ బుక్స్. ఒక సెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిపుల్ అంటే వాళ్ళకు ఒక సెట్ ఇస్తున్నాం, సెమిస్టర్ అయ్యాకనే రిటర్న్ చేస్తారు. సో ఇది అందులో రాదు, ఇది వేరే కేటగిరీ అంట. సో అలాంటి వాళ్ళకి లెటర్ రాస్తే దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఫర్ దట్. దే హ్యావ్ టు రిక్వెస్ట్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్. ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ ఉండరు, ఎవరో ఒక ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 5 to 10 members అడిగినట్టు మనం ఇచ్చినట్టు ఉండాలి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే, యువర్ నేమ్ మేడం? హలో, మీ పేరు? మంగా మేడం. ఓకే, ఎందుకంటే వచ్చినప్పుడు ఎవరు లేడీస్ స్టాఫ్ కనిపించలేదు, సో వెరీ హ్యాపీ. నవీన్ సార్ లైబ్రరీ. చెప్పండి సార్. నవీన్ సార్ లైబ్రరీ సార్ ఏమైనా మాట్లాడతారా? నవీన్ సార్. లేదు సార్. ఓకేనా సార్? లైబ్రరీ సార్ మీరు మీ దగ్గర ఉందా ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ SC/ST కి బుక్ బ్యాంక్? yes మేడం, ఉంది మేడం, మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. కానీ తీసుకోవట్లేదా స్టూడెంట్స్?
ఇస్తున్నాం మేడం, స్టూడెంట్స్ కూడా ఇష్యూ చేస్తున్నాం. Okay then, no problem. Thank you. Then going to the next committee, minority committee. ఇందులో ఎక్కువ అసలు చాలా తక్కువ వర్క్ ఉంటుంది ఈ కమిటీకి. So first one is ఇది all the 4 years కి last 3 years plus current year list of students ఉండాలి. సో ఇందులో కూడా అలాగే you can have the date of birth, email ID, phone number and how many boys are there, how many girls are there you can have. అండ్ సిన్స్ మైనారిటీ కమిటీ గనక వాళ్ళకి సంబంధించి ఏం ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేసామనేది యాక్టివిటీ రిపోర్ట్స్ ఉండాలి. ఇట్ మే బి రంజాన్, ఇట్ మే బి క్రిస్మస్, అలాగే యూ కెన్ డిసైడ్ ఒక ఇయర్లో ఏమేం ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టారు దాని యాక్టివిటీ రిపోర్ట్స్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ విత్ సమ్ ఫొటోస్. ఇంతవరకు చేయలేదు అంటే కూడా నో ప్రాబ్లం, హియర్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ యూ డూ అండ్ యూ కెన్ సీ. బట్ అట్లీస్ట్ 1 year బ్యాక్వర్డ్స్ ఇవి ఉంటే బెటర్గా ఉంటుంది, బికాస్ ఎస్ఈఆర్లో కరెంట్ ఇయర్ది వీ కాన్ షో. దెన్ దీని యాక్టివిటీ రిపోర్ట్ ఉండాలి. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ దీనికి కూడా కంపల్సరీ ఒక మీటింగ్ ఉండాలి, మ్యాండేటరీ. మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ మనకున్న ఫార్మేట్లో యూ నీడ్ టు రికార్డ్ ఇట్. ఇది కాకుండా వాళ్ళకి ఏం ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నాం మైనారిటీకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే వాంట్ టు గో ఫర్ సమ్ ప్రేయర్ ఆర్ సంథింగ్, దానికి మనం అలౌ చేస్తున్నామా, ఒకవేళ అలౌ చేస్తున్నామంటే దానికి ఒక ఫార్మేట్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు, మేబీ ఒక లిస్ట్ ఉందా మీ దగ్గర ఎవరెవరు వీక్లీ బయటకు వెళ్తున్నారు ప్రేయర్, or within the college any place is there for them to pray. So these facilities they will check when they come here for the visit. So వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు they will interact with the students, మీకు ఈ ఫెసిలిటీస్ ఉందా, మిమ్మల్ని పంపిస్తున్నారా, మీరు ప్రే చేస్తున్నారా, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇంతకు ముందు లేకపోయినా హియర్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రాక్టీస్. సో ఇప్పటి వరకు చెప్పిన డాక్యుమెంట్స్ అయితే యూ షుడ్ హ్యావ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ విత్ ద డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఫోన్ నంబర్. ఇది కాకుండా ఫెస్టివల్స్ సెలబ్రేట్ చేసినట్టు సమ్ మైనారిటీ కేటగిరీస్కి దాని యాక్టివిటీ రిపోర్ట్స్ ఉండాలి. ఇయర్లీ మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ ఒకటి ఉండాలి. అండ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు వాళ్ళ రిలీజియన్కి లైక్ సమ్ ప్రేయర్స్, ఇట్ మే బి ఎనీథింగ్, హౌ యు ఆర్ సపోర్టింగ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అనేది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎనీ కేటగిరీ, ఎస్సీ ఎస్టీ కావచ్చు, మైనారిటీ ఆర్ ఓబీసీ, వాళ్ళకి ఈ రిలీజియన్ ఆర్ కమ్యూనిటీ సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఏదైనా వచ్చి ఉంటే అది రికార్డ్ అయ్యి ఉండాలి, లైక్ కంప్లైంట్ లెటర్ కానీ. దెన్ దానికి మనం ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నాం ఆ రిపోర్ట్ ఉండాలి. సో ఏం లేకపోయినా ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఒకవేళ ఉండుంటే ఆ కమ్యూనిటీ రిలేటెడ్ సమ్ ఇష్యూ ఉండుంటే యూ కెన్ షో ఇట్, అదర్వైజ్ నో ప్రాబ్లం. So only this many documents you need to maintain for minority committee. So any doubts you can ask from this. Yeah, Kranti here, madam. Yes sir, tell me sir. Madam, actually వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ బుక్ బ్యాంక్ లైబ్రరీ నుంచి మెయింటైన్ చేస్తామో వాళ్ళకి కూడా సపరేట్ గా రెగ్యులర్ లైబ్రరీ కార్డ్స్ తో పాటు ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ కార్డ్స్ సపరేట్ గా ఉండాలా? అవును సార్, ఎందుకంటే లైబ్రరీలో ఇచ్చే బుక్స్ ఏమో 15 days ఆర్ 1 month, అండ్ మాక్సిమం ఎన్ని బుక్స్ ఇస్తాం, 3 to 5 books ఇస్తాం కదా. ఇది బుక్ బ్యాంక్ అంటే ఫుల్ సెట్, ఆ సెమిస్టర్ కి ఏమేమి బుక్స్ కావాలో అది ఫుల్ సెట్ అంట. అంటే ఆ బుక్స్ వాళ్ళు తీసేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తారు కదా మేడం లైబ్రరీకి? అవును సార్, సెమిస్టర్ అయ్యాక రిటర్న్ చేస్తారు. ఓకే, అంటే వాళ్ళు తీసుకున్నట్లు ఎలాంటి కార్డ్ అవసరం ఉండదు అంటారా? ఎలా అంటే వాళ్ళు తీసుకున్నారు దీనికి అక్కర్లేదు సార్, కార్డు సెపరేట్, దీనికి కార్డ్ అక్కర్లేదు సార్. జస్ట్ మీరు నోట్బుక్ లో రాసుకుని వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టు సిగ్నేచర్, దట్స్ ఆల్. ఓకే మేడం, నార్మల్ కార్డు దీనికి సంబంధం లేదు సార్. ఓకే ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ మైనారిటీ యూ కెన్ ఆస్క్. సాదియా మేడం, హలో సాదియా. సార్, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మేడం దీని గురించి? లేదు సార్. లేదు, ఓకే ఓకే మేడం. నాది చూస్తే మేడం. Shall we go to the next committee, sir? Yes, madam. Yes. Okay, sir. Next is the OBC category.
సో ఇందులో కూడా ఎక్కువ వర్క్ ఉండదు. ఇట్స్ లైక్ మైనారిటీ కమిటీ. You should have the list of students for the 4 years, 3 years plus 1 year, same date of birth, email ID, phone number, roll number. So ఆ లిస్ట్ ఉండాలి, బాయ్స్ గర్ల్స్ కౌంట్. దెన్ సెకండ్ వన్ ఇయర్లీ ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినట్టు, మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్. ఈ 3 కేటగిరీస్ కూడా ఒకటే, ఏంటంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ది అకాడమిక్ ఇయర్ ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినట్టు, వాళ్ళకి ఏం ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి, ఏం చేయాలని డిస్కషన్. దెన్ వాళ్ళకు కూడా ఒకవేళ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మనం సార్ట్ అవుట్ చేసినట్టు, బట్ మోస్ట్లీ ఇది ఉండదు ఆ కమ్యూనిటీ రిలేటెడ్. ఇది కాకుండా ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ నుంచి, అంటే ఇప్పుడు ఎస్బిటెట్ నుంచి వచ్చే ఆ సీట్స్ కాకుండా అటు రాకుండా మేనేజ్మెంట్ సీట్లో వచ్చి మేబీ ఓబీసీకి వీఆర్ గివింగ్ ఎనీ కన్సెషన్, లేదా లైబ్రరీలో మిగతా స్టూడెంట్స్కి 3 బుక్స్ ఇస్తే ఈ కేటగిరీకి మనం ఏదైనా అడిషనల్ బుక్ ఇస్తున్నామా, ఏదో ఒకటి ఫ్రమ్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ వీ నీడ్ టు షో ఇట్. ఎందుకంటే వీ కాన్ సే అబౌట్ ది గవర్నమెంట్ థింగ్, దట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ద కాలేజెస్. సో మన సైడ్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ వీళ్ళకి ఏదైనా ఇస్తున్నామా అని యూ డిస్కస్ విత్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ పుట్ సమ్ పాయింట్. ఇస్తున్నామా సార్ ఏదైనా కన్సెషన్ లైక్ దట్? ఏమి ఇవ్వట్లేదు మేడం. Okay sir, but we need to show that for OBC we are giving something either in the form of financial or in the form of books, either okti. Okay ma'am. That you discuss with the management sir. Okay ma'am. Ante this is to get more marks ante, otherwise it's not mandatory. Okay ma'am. Okay. Then next one, coming to disciplinary committee. సో ఇందులో కొంచెం చాలా వర్కే ఉంటుంది, బికాస్ ద 2 committees if you are merging or separate I don't know, but I'm telling you the points. So discipline committee mandatory from the beginning of the 3 years plus 1 year. ఇందులో మెయిన్ థింగ్ ఇస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ది కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నమాట. అది ప్రింటెడ్ ఫామ్ లో ఉండాలి. సో ఇన్ మెయిన్ ప్లేసెస్ ఇట్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్. So what are the dress code for them, timings enti, then how what are the things that are done, like birthday celebrations cheyakoodu, alaga college kani konni untayi kada rules and regulation. So like that all those rules you can give it in a printed form. Then second one is deenikaithe semester once meeting undali. ఇంతకు ముందు చూసిన కమిటీస్ కి we said that yearly ఒక మీటింగ్, దీనికి సెమిస్టర్ కి ఒక మీటింగ్ ఉండాలి. ఆ మీటింగ్ మినిట్స్ లో ఏం కవర్ అవ్వాలంటే లైక్ హౌ యూర్ డెప్యూటింగ్ ఫ్యాకల్టీ. ఇప్పుడు కాలేజ్ ఉంది, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ది డిసిప్లిన్ కమిటీ మెంబర్స్ అలాట్ అవుతారు ఎవ్రీడే, నార్మల్ ప్రాక్టీస్. సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఎవరు ఉంటారు ఈ రోజు, సెకండ్ ఫ్లోర్ ఎవరు, అలాగ అలాట్ చేయడం అంతా ఈ మినిట్స్ లో డిస్కస్ చేసినట్టు ఉండాలి. దెన్ యూ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ దట్ షెడ్యూల్, అంటే ఎవ్రీ డే హూస్ టర్న్ ఇట్ ఇస్. So that schedule should be there. And apart from this, ఏదో ఒక స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లం అయింది అంటే సమ్ డిసిప్లినరీ ప్రాబ్లం అంటే వాళ్ళు ఒక లెటర్ ఇస్తారు మనకి, అపాలజైస్ లెటర్ ఆర్ అండర్టేకింగ్ ఈ కాడి నుంచి చెయ్యను అని. సో ఆ లెటర్స్ అన్ని ఫైల్ అయ్యి ఉండాలి. దాని మీద డిసిప్లిన్ ఎనీ మెంబర్, కోఆర్డినేటర్ కానీ మెంబర్ కానీ ఒక సిగ్నేచర్ ఉండాలి. దెన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ మేబీ మేజర్ డిసిప్లినరీ ప్రాబ్లం అంటే సస్పెన్షన్ ఇచ్చి ఉంటాం స్టూడెంట్స్కి. సో ఆ సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ ఉండాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులో 15 days సస్పెన్షన్ అని ఉంటే ఇమీడియట్గా 15 days తర్వాత ఆ రివోకింగ్ ఆర్డర్ కూడా ఉండాలి. ఓన్లీ సస్పెన్షన్ ఉండి రివోకింగ్ ఆర్డర్ లేకపోతే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ ప్రాబ్లం. సో ఆ ప్రాబ్లం క్లోజ్ అయింది అనడానికి ఆ రివోకింగ్ ఆర్డర్ ఉండాలి. Then suppose some parents are coming, they are giving undertaking, ikkadi nunchi ila jaragadante, that undertaking letter also you should have. So the discipline file should contain letters from students, apology letter, suspension order, any dismissal order also, and any parents giving a apology or undertaking letter. All these things should be there. Then suppose there is a lunch break or a tea break or whatever you call, లేకపోతే మార్నింగ్ కానీ, how you are controlling the discipline in the campus.
So our time lo how you are planning, who will be there in the canteen, who will be there in the hostel mess to tackle the crowd. So దీనికి you should have some records, schedule ఉండాలి. And for example, discipline ఎలా ఉండాలి, rules and regulations అన్ని when the students join induction program lo we have to tell that. So when you prepare the activity report of first year orientation gani induction gani అందులో ఒక పాయింట్ గా ఇది రాయాలి. That means it was elaborated about the anti-ragging and disciplinary rules and regulation by the director or some HOD. You have to put it. So these are the points for the disciplinary committee. So I'll summarize once again. I should have the code of conduct, rules and regulations, and it should be displayed in prominent places on notice board. Second one is semester one, each semester one meeting to be conducted, and the minutes to be recorded in the usual meeting minutes format. Then disciplinary arrangement, so floor wise how you are allocating the faculty, that schedule should be there. And the lunch break or any break in the morning, that schedule also should be there. And the disciplinary letters from students, parents, suspension, revoking orders should be there. And the induction program activity report also should be there in the same file, highlighting that we have given the disciplinary and anti-ragging guidance during the program. So these are the documents to be maintained by the committee. So any doubts you can please ask. Vijay sir. No doubts, sir. No doubts. Okay. No doubts. Madam, next committee, madam, anti-ragging. ఇప్పుడు మీరు డిసిప్లిన్ యాంటీ ర్యాగింగ్ సేమ్ మెంబర్స్ వేసారా సార్? సేమ్ ఉన్నారు మేడం. ఓకే ఓకే ఫైన్ సార్. సో నెక్స్ట్ యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ. Excuse me, ma'am. తెలుసా? One note in induction. What is induction program, ma'am? This is separately. It is different from orientation program. Same only, sir. You can either call it as induction or orientation. Okay, ma'am. Right. Thank you. Yeah. Are you doing, sir, anything like briefing about rules and regulations in that orientation program? Yes, ma'am. We are doing rules and regulations of the college and what are the syllabus criteria. Okay. Yes, all this orientation only. Okay, sir. Fine. Yeah. Thank you. Next, coming to anti-ragging committee. Important thing is, in anti-ragging committee, everything should be physical mainly. That is everywhere the anti-ragging, the pamphlets or flyers, everything should be there, posters in all the circular notice boards and prominent places. Posters are very important. And also prepare some boards saying that it is ragging free campus. And next one is, the rules also should be displayed everywhere. That is the punishment, punitive rules. That if a student is involved in ragging, so and so punishment as per government norms, we need to display that also everywhere. And the meeting to be conducted for this also every semester at the beginning. Once the classes start, the very first week, the program, the meetings to be conducted. And here also same thing, the orientation program should, the activity report should highlight that we have mentioned about the ragging and its consequences. And apart from this, 1 or 2 per year, we need to conduct anti-ragging awareness campaigns. It may be a rally, so this to be conducted by NSS in coordination with anti-ragging committee. It may be a rally or normal, any program you can conduct based on this. Some speech competition to the students where the students will come out and tell the points. So like that, some program to be conducted yearly twice. So only these things you need not have. I think no ragging case is there. But if any ragging case is there, then the document is very complex. You should have everything, because once ragging is there, we are supposed to show it to the nearby police station. So
So really, if you have any case in the last 4 years, that document should be there, that you have approached the nearby police station and how they have taken action on this. But if there is no ragging case, no problem. We can say that frankly that it is a ragging free campus. In such case, no problem at all. So you can say we are only giving awareness. Since we are giving awareness, there is no ragging problem, and hence we don't require any documents for this. So that's all, sir, about anti-ragging. Any doubts, you may please ask. Madam? Hello. Yes, sir. Regarding the posters, it is the posters should be kept in floor wise or any one place in the college. It should be kept in all the floors, sir. Entrance, then notice boards everywhere. It should be there. Okay. Like the staircase, when the students climb the staircase, that means it is to remind them every time that they should not be involved in ragging. So it requires floor wise. We need to maintain in floor wise, ma'am. Yes, sir, floor wise. Okay. And even in canteens, the common places also, hostel, mess, everywhere. Okay. ఎవరో ఒకరు మై డియర్ లార్డ్ జీసస్ అని ఉంది, వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళు అడగొచ్చండి క్వశ్చన్. సార్ హ్యాండ్ రైజ్ లేదు, ఆటోమేటిక్ గా అది వచ్చేసింది. ఓకే మేడం, ఓకే, సారీ సార్. రైట్, ఓకే. If no questions, we will go to the next committee, sir, maintenance committee. విజయ్ సార్. విజయ్ సార్ ఉన్నారా? షూరెడ్ సార్, చెప్పండి. ఏదైనా మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయి యాంటీ ర్యాగింగ్? హలో, యాంటీ ర్యాగింగ్ గురించి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్? నథింగ్ సార్. రైట్, ఓకే. ఇంతవరకు ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ సార్. ఇన్ ఆల్ ద కమిటీస్ వి కంప్లీటెడ్ బికాస్ మెయింటెనెన్స్ కమిటీ వర్క్ చాలా ఉంటది. సో టిల్ నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. మేడం, ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనకి హాస్టల్ వేరుగా ఉండాలి, కాలేజ్కి వేరుగా ఉండాలి మేడం, డిసిప్లిన్ కమిటీస్ కానీ యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీస్? లేదు సార్, సేమ్ కమిటీ రౌండ్స్ వైస్ అన్నట్టు యూ కెన్ షో ఇట్, సపరేట్ అక్కర్లేదు సార్. ఓకే మేడం. యూ కెన్ సే రెగ్యులర్ వర్కింగ్ టైమింగ్స్ లో సేమ్ కమిటీ చూసుకుంటున్నారు, బట్ వర్కింగ్ అవర్స్ అయ్యాక వార్డెన్ విల్ టేక్ కేర్ అన్నట్టు చూపించచ్చు. ఓకే మేడం. హాస్టల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ ఫ్యాకల్టీ? ఫ్యాకల్టీ ఒక 15-20 వరకు ఉంటారు మేడం ఫ్యాకల్టీ. దెన్ నో ప్రాబ్లం సార్. సో షల్ వి గో టు ద నెక్స్ట్ కమిటీ సార్? ఈ లోపుగా ప్రీవియస్ కమిటీస్ కి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే లెట్ దెమ్ బి రెడీ సార్. ఓకే. వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మెయింటెనెన్స్ కమిటీ. ఇంకోటి ఏంటంటే మేడం, ఒక 5 minutes లో మనకి, హలో సార్, ఒక 5 minutes లో ఇది సెషన్ అవుట్ అయిపోద్ది మేడం. 40 minutes డ్యూరేషన్ కదా, మళ్ళీ మనం లాగిన్ అవ్వచ్చు కదా? సేమ్ లింక్ ఉంది కదా మేడం, అది లాగిన్ అయిపోతుంది. ఒక 5 minutes లో ఇది క్లోజ్ అవుతుంది. ఫైన్ సార్, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. షూరెడ్ సార్, ఇప్పుడే మీరే ఎండ్ చేయండి సెషన్, మళ్ళీ రీజాయిన్ అవుతారు. మళ్ళీ సడన్ గా ఆఫ్ చేయడం ఎందుకు? మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా చేద్దామా? ఇప్పుడు ఎండ్ చేయండి, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి.